So very good morning everyone. My last class admission of a partner start చేసాం మనం. Tell me total number of points to be considered in case of admission of a partner. 6 points. First one, change in profit sharing ratio. Second one, treatment of goodwill. Point number 3, revaluation of assets and liabilities. Point number 4, treatment of reserves and accumulated profits or losses. Point number 5, adjustment of joint life policy. And point number 6, adjustment of capital accounts. That first problem already complete అయింది కదా. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చిందమ్మా. ఆ డౌట్ మీరు క్లారిఫై చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ చూడము. ఆకాష్ అండ్ తేజ partners, existing partners. A new partner admitted into a partnership firm, Jaggu. Okay. So existing partners are Akash capital is 1 lakh, Teja capital is 50,000, and their profit sharing ratio is 3:2. 3:2. A new partner entering into a admitting into a partnership firm at a profit share of 1/5. At a profit share of 1/5. ఈ 1/5 షేర్ కోసం న్యూ పార్ట్నర్ తీసుకొచ్చిన క్యాపిటల్ ఎంత అంటే 1,20,000 రూపీస్. న్యూ పార్ట్నర్ ఎంత తీసుకొచ్చిన క్యాపిటల్ 1,20,000 రూపీస్. ఫర్ హౌ మచ్ షేర్? 1/5 షేర్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా జగదీష్ ఓకే 1/5 షేర్కి 1,20,000 క్యాపిటల్ తీసుకురావాలా, ఒకవేళ బిజినెస్ మొత్తం నాకే సేల్ చేయాలనుకుంటే నేను మీకు ఎంత పే చేయాలి అని అడిగాడు. ఆకాష్ అండ్ తేజ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్, దే ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ 1/5 షేర్ టు ద జగదీష్. సో దాని బేస్ మీద క్యాపిటల్ డిసైడ్ చేశారు 1,20,000 అని. ఇప్పుడు జగదీష్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఓకే 1/5 షేర్కి నాకు 1,20,000 క్యాపిటల్ ఇవ్వమంటున్నారు, నేను పార్ట్నర్లో కాదు బిజినెస్ మొత్తం నేను పర్చేస్ చేస్తా, ఎంత పే చేయాలి అని అడిగాడు. చెప్పండి. 6 lakh ట్రై చేయండి. 6 lakhs ఏనా? ఒకసారి థింక్ చేయండి. 1/5 అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్? 20% అనా? 20%లో ప్రాఫిట్ షేరింగ్ కావాలంటే 1,20,000 క్యాపిటల్ తీసుకొని రండి అని చెప్పారమ్మ. ఎవరు? ఆకాష్ అండ్ తేజ. ఇప్పుడు జగదీష్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, ఓకే 1/5కి మీరు 1,20,000 తీసుకురమ్మంటున్నారు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 100% ప్రాఫిట్ నాకే కావాలి అంటే నేను మీ బిజినెస్ని పర్చేస్ చేస్తా, నేను మీకు ఎంత పే చేయాలి? 6 lakhs ఏనా? ఎలా వచ్చిందమ్మా అది? 1 lakh. సో 1/5 షేర్కి 1,20,000 అడిగారు. ఇప్పుడు 100% షేర్ నాకే కావాలి అంటున్నాను, ఎంత క్యాపిటల్ తీసుకురావాలి నేను? 6 lakhs. ఎలా వచ్చింది అది? 1,20,000 ఇంటూ 5. ఇంటూ 5 ఎందుకు చేశారమ్మా? చూడండి, 20%కి 1,20,000 అడిగారు. ఇప్పుడు నేను 100%కి ఎంత తేవాలి అని అడుగుతున్నాను, అంతేనా? ఫర్ 100% హౌ మచ్? 20కి 1,20,000 అయితే 100కి ఎంత? 1,20,000 divided by 20. You will get capital for 1% and we need for 100% into 100. అందుకే 1,20,000 into 5 చేశారు, అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్, డన్, క్లియరా? ఓకే. ఈ 6 lakhs ఏంటమ్మా? మన బిజినెస్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సేల్ చేస్తే 6 lakh కన్సిడరేషన్ వస్తుంది అని. సో దాన్ని మనం వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటున్నాం. ఏమన్నామా? వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్. ఇప్పుడు నాకు గుడ్ విల్ కావాలి. ఈ బిజినెస్కి గుడ్ విల్ ఎంత? 6 lakhs వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఏ ఎంతమ్మా? 1 lakh, బి 50,000 అండ్ సి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ హీ అడ్మిటెడ్ యాజ్ ఏ పార్ట్నర్ 1,20,000. సో టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ 2,70,000. వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ 6 lakhs. గుర్తుందా ఫార్ములా ఎక్కడైనా?
Capitalization method. Value of business minus capital employed. Value of business minus capital employed. మాకు క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్, న్యూ పార్ట్నర్ ఇన్ కేస్ 1/5 షేర్ అయి ఉంటే ఎంత క్యాపిటల్ తీసుకొస్తుంది అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి మా క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్లో. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్లో చేయండి, సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్లో చేయండి, యాన్యుటీ మెథడ్లో చేయండి, క్యాపిటలేషన్ మెథడ్లో చేయండి అని చెప్పాను. కానీ గుడ్విల్ ఐడెంటిఫై చేసామా లేదా? ఐడెంటిఫై చేసామా లేదా? ఎస్. మా ఇక్కడ దీన్ని గుడ్విల్ ఏమంటారంటే, ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉండదు. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ చేయాలా, సూపర్ ప్రాఫిట్ చేయాలా, యాన్యుటీ మెథడ్ చేయాలా, క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్ చేయాలా, ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఐడెంటిఫైబుల్ అవ్వదమ్మా. అయినా కానీ గుడ్విల్ ఉంటుందమ్మా అక్కడ. సో దాన్ని మనం హిడెన్ గుడ్విల్ అని అంటాం. ఏమనాలి? హిడెన్ గుడ్విల్. A value of business calculated based on new partner share and new partner capital. Value of business should be calculated by new partner profit share and new partner capital. అంతే కదా. నీకు వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ 6 lakhs అనేది? ఇన్పుట్స్ ఏంటమ్మా? న్యూ పార్ట్నర్ షేర్, న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్. దీన్నే మనకి థియరిటికల్గా ఎలా చెప్తారంటే, మా ఇదంతా కామన్ సెన్స్. 20%కి 1,20,000 అంటున్నావు, ఒకళ్ళు మొత్తం సేల్ చేయాలంటే 6 lakhs. దీన్నే మన అకౌంటింగ్లో ఎలా చెప్తారంటే, హిడెన్ గుడ్విల్ ఫార్ములా న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఇంటూ reciprocal of new partner share. You will get value of goodwill, value of business minus capital employed including new partner, so that you will get goodwill value. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? ఏం చేశారు? న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఇంటూ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్. Then after that you will get value of business and we have to deduct total capital employed including new partner, including new partner capital. దాన్ని ఏమంటున్నామా? హిడెన్ గుడ్విల్. Problem 6. A and B are partners. A and B are partners with the capitals of 7,000 each. With capitals of 7,000 each. They admit C as a partner with a 1/4 share in the profits of the firm. Endama share? New partner share 1/4. C brings 8,000 as his share of capital. As his share of capital. Give the necessary journal entries to record the goodwill. Give the necessary journal entries to record the goodwill. So goodwill record చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to calculate value of goodwill. గుడ్విల్ వాల్యూ కావాలి కదా. గుడ్విల్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందమ్మా? 8,000 ఇంటూ 4. యూ విల్ గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ 32,000 మైనస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ 7,000, 7,000, 8,000. టోటల్ 22,000. So 32,000 minus 22,000, 10,000. And that is the value of goodwill. Total value of goodwill of the firm. అందులో న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంత? 1/4. So 10,000 into 1/4, how much? 2,500. న్యూ పార్ట్నర్ ఓన్లీ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాడా, గుడ్విల్ కూడా తీసుకొచ్చాడా? ఓన్లీ క్యాపిటల్. మా ఇన్ కేస్ గుడ్విల్ సెటిల్డ్ ప్రైవేట్లీ అనుకోండి, ఖచ్చితంగా స్పెసిఫై చేస్తారు. గుడ్విల్ బాట్ ఇన్ క్యాష్, they'll specify. Goodwill bought in cash and withdrawn by old partners, they'll specify. ఏమి స్పెసిఫై చేయండి? మీనింగ్ ఏంటమ్మా? గుడ్విల్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ విత్ capital account. New partner is unable to bring cash for his share of goodwill. ఓకేనా? అక్కడ మెటీరియల్ ఉంది కదమ్మా, మెటీరియల్ నోట్ చేసుకోండి ఆన్సర్ మీద. మెటీరియల్ నోట్ చేయండి, ఏం కాదు. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. Partner C share how much? 1/5. 4. Okay, 1/4. Capital 8,000.
So goodwill is equals to 8,000 into 4 minus 7,000 plus 7,000 plus 8,000. That is equals to 10,000. That is equals to 10,000. 8,000 into 4 చేస్తే ఏమొస్తాం మనకి? Value of business minus total capital employed. C's share of goodwill is equals to C's share of goodwill is equals to C's share of goodwill is equals to 10. Tell me how much? 10,000 into 1 by 4. That is equals to 2,500. And now, tell me sacrificing ratio of A and B. Old ratio ఏంటి? 1:1. సో సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఏమవుతామా? 1:1 కదా. ఎవరెవరు ఎంత సాక్రిఫైస్ చేసారో స్పెసిఫై చేశారా? నో. When there is no specification with respect to the sacrificing ratio to the new partner, then in such a case old profit sharing ratio of old partners considered as sacrificing ratio. అంతేనా సార్? మరి ఓల్డ్ రేషియో ఎక్కడ ఇచ్చారు సార్? A and B are with capitals of 7,000 each. 7,000 అనేది క్యాపిటల్ అమ్మా. నేను అనేది ఏంటమ్మా? రేషియో. క్యాపిటల్ రేషియోనా? మా క్వశ్చన్లో ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఇవ్వకపోతే వి షుడ్ టేక్ ఈక్వల్ రేషియో. అక్కడ 7,000 8,000 ఉన్నాయి కానీ ఈక్వల్ రేషియోనే. అర్థమవుతుందా? స్పెసిఫికేషన్ ఏమీ లేకపోతే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో గురించి టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఈక్వల్ రేషియో. ఆల్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. డన్. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఓల్డ్ రేషియో ఏంటమ్మా? 1:1. అండ్ ఆ ఓల్డ్ రేషియోనే సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అవుతుంది. బికాస్ స్పెసిఫికేషన్ ఉందా ఏ అండ్ బి షేరింగ్? మా క్యాపిటల్ రేషియో కదా మనకు కావాల్సింది, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. క్యాపిటల్ రేషియో 7,000:7,000 అంటే 1:1. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. ఇవ్వకపోతే ఏం తీసుకోవాలమ్మా? క్యాపిటల్ రేషియోనా? నో, ఈక్వల్ రేషియో. అన్ఫార్చునేట్ ఈ క్వశ్చన్లో క్యాపిటల్ రేషియో కూడా ఈక్వల్ రేషియోనే ఉంది. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదమ్మా. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో లేకపోతే ఈక్వల్, అంతే. ఏ రేషియో తీసుకోవాలి? ఈక్వల్ రేషియో. సో గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ. C's capital account debit to A's capital to B's capital. చెప్పండి, అమౌంట్స్ చెప్పండి. డెబిట్ హౌ మచ్? 2,500. క్రెడిట్ 1,250. 1,250. Old ratio is equals to 1:1. Old ratio is equals to 1:1. Specification ఉందా? No. So అందుకే 1:1. So then automatically sacrificing will also be 1:1. Done. So problem 6 complete అయింది. అడ్మిషన్లో 2 ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ come to problem number 2.
Dalal Banerjee Malik. Dalal Banerjee Malik are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. And madi old ratio in between Dalal Banerjee and Malik. Their balance sheet as on 31st March 2022 is as below. Liabilities: trade payable, outstanding liabilities, general reserve, accumulated profits, general reserve, and capital Dalal Banerjee Malik. Land and building, furniture, inventory, trade receivable, cash in hand, cash at bank. No. The partners have agreed to take Mr. Mistry. That's not Istri, it's Mistry. Everama new partner name entama Mistry. With effect from 1st April 2022. So 1st April నుంచి న్యూ పార్ట్నర్ జాయిన్ అవుతున్నామా బిజినెస్లోకి. ఆ బిజినెస్ పార్ట్నర్ నేమ్ ఏంటమ్మా మిస్త్రీ. ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్, మిస్టర్ మిస్త్రీ షల్ బ్రింగ్ 5,000 టువర్డ్స్ హిస్ క్యాపిటల్. ఎంత తీసుకొస్తామో క్యాపిటల్ కోసం 5,000. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్డ్ బై 2,500. రీవాల్యూ చేశారమ్మా. ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్డ్ బై ఇంక్రీజ్డ్ బై అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా 2,500 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంట్రీ ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఫర్నిచర్ షుడ్ బి డిప్రిషియేటెడ్ బై 10%. ఎంట్రీ revaluation account debit to furniture account. Reserve for bad and doubtful debt should be provided 10% of the trade receivables. Entry revaluation account debit to debtors account or else trade receivables account. Next, value of land and building should be enhanced by 20%. Enhanced ante increased. Entry land and building account debit to revaluation account. The value of goodwill will be fixed at 15,000. మా వాళ్ళే క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, మనకు చెప్పేశారు 15,000 గుడ్ విల్ వాల్యూ అని. మా ఎవ్రీ టైం హిడెన్ గుడ్ విల్ చేయకూడదు మనం. ఇప్పుడు నువ్వు హిడెన్ గుడ్ విల్ చేసి న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ రెసిప్రోకల్ చేసి 5,000 ఇంటూ చేసి క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ చేస్తే గుడ్ విల్స్ ఏం రాదు. అంటే ఏంటమ్మా మనకి ఏ స్కోప్ లేనప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా హిడెన్ గుడ్ విల్ వెతకాలి. ఓకేనా, డన్. నెక్స్ట్, జనరల్ రిజర్వ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మా పాయింట్ నెంబర్ 6 క్వశ్చన్లో ఉన్నా లేకపోయినా మనం చేయాలి. డన్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 7, న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో షెల్ బి 5:5:3:2. అంతేనా? చెప్పండి. ద అవుట్స్టాండింగ్ లయబిలిటీస్ ఇంక్లూడ్ 1,000 due to Mr. Sen. 1,000 due to Mr. Sen, which has been paid by Mr. Dalal. Which has been paid by Mr. Dalal. Moksha Janama. Business, Mr. Dalal, Mr. Sen. మా అవుట్స్టాండింగ్ లయబిలిటీ అంటే బిజినెస్కి పేయబుల్. బిజినెస్కి టోటల్ పేయబుల్ ఎంతమ్మా 1,500. ఆ 1,500లో 1,000 రూపీస్ అనేది మిస్టర్ సెన్కి పే చేయాలంట. మిస్టర్ సెన్ వచ్చి దళాల్ని అడిగాడు, మీ బిజినెస్ నాకు 15,000 ఇవ్వాలి అంటే దళాల్ 1,000 ఇచ్చేసాడమ్మా. దళాల్ ఏం చేశాడమ్మా 1,000 ఇచ్చాడు. మరి బిజినెస్ ఏం చేయాలమ్మా దళాల్కి ఇవ్వాలి 1,000, అంతే కదా. దట్ ఈస్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ బట్ పెయిడ్ బై ఓనర్. పెయిడ్ బై ఓనర్. చూడండి, a new outstanding liability includes 1,000 due to Mr. Sen. Mr. Sen ki 1,000 pay cheyalanta. In that 1,000 has been paid by Mr. Dalal. Dalal pay chesadu. Dalal evaramma ఓనర్, పార్ట్నర్. బిజినెస్ పే చేయాల్సింది పార్ట్నర్ పే చేసాడు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి బిజినెస్కి లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అవ్వలేదు. పర్సన్ చేంజ్ చేయడమ్మా. అక్కడేమో మిస్టర్ సెన్కి పే చేయాలి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా దళాల్కి పే చేయాలి. ఆల్రెడీ దళాల్ పే చేయాల్సిన క్యాపిటల్ ఉంది మన దగ్గర. అగైన్ వన్ మోర్ అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ టు దళాల్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రెండింటిని క్లబ్ చేసేవచ్చు కదా. సో ఏమొద్దాం అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు దళాల్ అకౌంట్. అంటే దళాల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ డ్యూ టు మిస్టర్ సెన్. క్యాపిటల్ ఏం చేయాలమ్మా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ప్రిపేర్. మరి దీని ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదంట, మనం పాస్ చేయాలి అంతే, సింపుల్. ప్రిపేర్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎంట్రీస్ ఏమవుతుంది జస్ట్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా? ఒకసారి చూద్దాం. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ వస్తాయి.
రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ మనకి రిలవెంట్ రేషియో ఏంటమ్మో ఓన్లీ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, సో ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఏమైనా రికార్డ్ చేయాలమ్మా? ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అయిన రీవాల్యుయేషన్, ప్రాఫిట్ లాస్, ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్, ఎనీ అడిషనల్ క్యాపిటల్, నో. ఎనీ క్యాపిటల్ డ్రాయింగ్స్ ఆర్ నార్మల్ డ్రాయింగ్స్, నో. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. మరి గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే వి నీడ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అంటే ఏంటమ్మా? మళ్ళీ టోటల్ 6 పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్, రీవాల్యుయేషన్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, జాయింట్ లెప్ పాలసీ. బట్ ఈ లాస్ట్ 2 పాయింట్స్ అవసరమా ఇక్కడ? నో. ఓన్లీ ఫస్ట్ 4 పాయింట్స్. స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. మన క్వశ్చన్లో ఓల్డ్ రేషియో ఉంది, న్యూ రేషియో కూడా ఉంది. Problem number 2. Start working note number 1. Change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. ఓల్డ్ రేషియో చెప్పండమ్మా. 2:2:1. ఎవరిది? దలాల్, బెనర్జీ అండ్ మాలిక్. నెక్స్ట్ న్యూ రేషియో 5:5:3:2. ఇక్కడ ఎవరమ్మా? దలాల్, బెనర్జీ, మాలిక్ అండ్ మిస్త్రీ. మేస్త్రి కదమ్మా, మిస్త్రి. అండ్ దలాల్ 2/5 minus 5/15. 5కి 15 గెలిచామేంటమ్మా? 15ఏనా? Six minus 5, that is equals to 1/15. Sacrificing or gaining? Sacrificing. Next, Banerjee 2/5 minus 5/15, that is equals to 1/15. Sacrificing or gaining? Sacrificing. Same kada. Next, Malik 1/5 minus 3/15. 0. No sacrificing, no gaining. Next, Mistry 2/15 gaining. 2/15 gaining. And then so change in profits. So 2/15 gaining. సరిపోయిందా సాక్రిఫైసింగ్ అండ్ గైనింగ్? ఎస్. మా గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయమని అడగలేదు, బట్ మనం పాస్ చేద్దాం. ఓకేనా? డన్. ఎగ్జామ్లో పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. సో గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ నోట్ చేయడం. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ. Tell me journal entry first. న్యూ పార్ట్నర్ గుడ్ విల్ తీసుకొచ్చాడా? చూడండి,
తీసుకొచ్చాడా? తీసుకురాదాం. దట్ మీన్స్ గుడ్ విల్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. నాట్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. మిస్త్రీ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు దలాల్ క్యాపిటల్ టు బెనర్జీ క్యాపిటల్. ఓకేనా? న్యూ పార్ట్నర్ గుడ్ విల్ తీసుకొచ్చాడా? షల్ బ్రింగ్ 5,000 as his capital. అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? సో ఎంట్రీ మిస్త్రీ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు దలాల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు బెనర్జీ capital account. Tell me amount under Mistry capital account. 15,000 into 2 by 15. How much? 2,000. Dalal capital 1,000. Calculation 2,000 into 1 by 2 or else 15,000 into 1 by 15. So 2,000 1:1 ratio share చేసాం మనం. Done? Clear? So goodwill adjustment entry pass చేసాం. నెక్స్ట్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయడం. Revaluation account. చెప్పండి. సెకండ్ పాయింట్, ఇన్వెంటరీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇన్వెంటరీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. సో క్రెడిట్ సైడ్ బై ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ హౌ మచ్? 2,500. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ షుడ్ బి డిప్రిషియేటెడ్ బై 10%. ఫర్నిచర్ డిప్రిషియేట్ అయిందాం. సో ఎంట్రీ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫర్నిచర్ అకౌంట్. Tell me how much? 6,500 into 10%. 650 rupees. Next, land and building enhanced. So point number 3, trade receivable. Increase or decrease? Decrease. Entry revaluation account debit to trade receivables. How much? 10% on 5,500. That is equals to 550. Next, a land and building enhanced by 20%. Land and building value 25,000 into 20%. How much? 5,000. So buy land and building next. Any other pending? No. So balance cheyadam. Revaluation loss again.
Tell me revaluation gain. 2000, 6000, and that 6300 should be shared in between Dalal, Banerjee and Malik. Ina 2:1. So two capitals. Dalal, Banerjee, Malik. 6300 into 2 by 5. 2000, 2520. Yeah? Next, 1260. Completed. Next, మా రీవాల్యుయేషన్ కూడా అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ స్టార్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మా పేజ్ సరిపోదు, ల్యాండ్స్కేప్ కన్వర్ట్ చేసుకోండి, టర్న్ చేసుకోండి. సరిపోతే ఓకే, సరిపోతే ఓకే. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Dalal, Banerjee, Malik, Mistry. Tell me first, opening capital by balance brought down. By balance brought down, how much Dalal? Dalal in the 12,000. Banerjee, Malik, next, cash brought into business by Mistry. Entry, cash account debit to Mistry's capital account. So by cash account, how much? 5,000. Next, capital accounts ఎక్కడ అడ్జస్ట్ అవుతాము? Goodwill adjustment entry. మా కేర్ఫుల్. Goodwill adjustment entry ఏంటమ్మా ఇక్కడ? Mistry capital account debit to Dalal to Banerjee. అంతేనా? సో ఒకసారి చూడమ్మా, Mistry capital debit అయిందా, క్రెడిట్ అయిందా? డెబిట్. ఎంత? 2,000. To Dalal and Banerjee 2,000.
Dalal capital debit అయిందా క్రెడిట్ అయిందా? క్రెడిట్. హౌ మచ్? 1000. బెనర్జీ 1000. By Mistri's capital account. Same like contra entry in triple column cash book. అంతే కదా సార్? లేదు సార్ మాకు ఇక్కడ డెబిట్ కూడా ఇంకా క్లియర్గా కావాలనుకుంటే ఎంట్రీ స్ప్లిట్ చేయండి. 2 దళాల్ 1000, 2 బెనర్జీ 1000 రాయండి. ఎక్కడ? మిస్త్రీ క్యాపిటల్లో. ఓకేనా? డన్. సో గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయింది. రీవాల్యుయేషన్ లాసా గెయినా? గెయిన్. సో క్రెడిట్ సైడ్ బై రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. మాకు ఆర్డర్లో వస్తున్నాం మనం. ఇనిషియల్గా ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ. అంతేనా? గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ అండ్ నెక్స్ట్ రీవాల్యుయేషన్ అండ్ దెన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. సో రీవాల్యుయేషన్ క్రెడిట్ సైడ్. దళాల్ హౌ మచ్? 2520. బెనర్జీ 2520. Malik 1260. Mistry nil. Next treatment of reserves and accumulated profit or losses. Entendama general reserve 6000. 6500 and that 6500 should be shared in between Dalal, Banerjee and Malik in 2:2:1. So by general reserve 6500 into 2 by 5. 2000. So 2600, 2600, 1300. 1300. Done. Next. Any other adjustment? Change in profit change completed. Goodwill adjustment entry completed. Revaluation adjustment completed. Treatment of results completed. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఉందా? నో. అడ్జస్ట్మెంట్ క్యాపిటల్ అడిగారా? నో. అడిషనల్ పాయింట్ ఏముందమ్మా అక్కడ? అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ డ్యూ టు మిస్టర్ సెన్ హ్యాస్ బిన్ పెయిడ్ బై దలాల్. మరి బిజినెస్ ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? దలాల్కి పే చేయాలి కదా? పే చేయాలా లేదా? ఎస్. సో బై అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ హౌ మచ్? 1000. Any other adjustments? ఇంకేమైనా పెండింగ్ ఉన్నాయా? నో. సరిగా చెక్ చేయండి. ఉన్నాయేమైనా? ఉందేమైనా? స్టీవెన్, వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్. గుడ్ విల్ ఫిక్స్డ్ 15,000. అవును, గుడ్ విల్ వాల్యూ ఇచ్చారు. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్ చేస్తాం కదా ఆల్రెడీ. మా ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇచ్చాం లేదా? చూడండి ఒకసారి. మనం నోట్ చేసిన గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ అయిందా లేదా? ఎస్. అంటే ఏంటమ్మా? గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయింది కదా. నా బ్యాలెన్స్ చేయడము. $19,120. Next 18,120. Next 7,000. To balance carried down. 19,120, 18,120, 7,560 and 3,000. ఇవన్నీ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి మీ బ్యాలెన్సెస్ అని? బ్యాలెన్స్ షీట్, రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. Done. Now prepare
balance sheet. Come first, liabilities. ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా, ట్రేడ్ పేయబుల్. ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్? నో. సో సేమ్ నోట్ చేయడమ్మా, ట్రేడ్ పేయబుల్స్. How much? 12,850. Next, outstanding liabilities. How much? Outstanding liabilities how much? Ma, in that 1,500,000 already paid by dalal. And ఆ 1,000 మనం దళాల్కి పే చేయాలి. దళాల్ క్యాపిటల్లో నోట్ చేసాం ఆల్రెడీ, అవునా కదా? ఇంకా బ్యాలెన్స్ 500. నెక్స్ట్, జనరల్ రిజర్వ్ కంటిన్యూ అవుతుందా? ఆల్రెడీ జనరల్ క్లోజ్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత? క్యాపిటల్స్ దలాల్ 19,120, బెనర్జీ 18,120, Malik 7,560 and Mistry 3,000. Total capital 47,800. ఓకేనా? మీదంతా ఒక స్టెప్ వైజ్ ప్రాసెస్. Come to assets. First asset, land and building. How much? 25,000 plus 5,000. My revaluation increased by 20% kada. So 25,000 plus 20%, 30,000. Next, furniture. Any change in furniture? Furniture increase or decrease? Huh? So 6,500 minus 650. How much? 5,850. Next, inventories. Inventories 11,750 minus plus or minus? Plus how much? 2,500. So 11,750 plus 2,500. How much? 14,250. Next, trade receivables 5,500 minus 550. How much? 4,950. Next, cash in hand. Cash in
hand. How much? Entama? Wow, super. New partner capital తీసుకొచ్చాడుగా 5,000 క్యాష్ ఎంట్రీ పాస్ చేసామా లేదా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ ఎగ్జిస్టింగ్ 140 increased by 5,000. Then it becomes 5,140. Next, cash at bank. How much? And the 960. Total balance sheet 61,150. Tally in the wow. $61,150. My question exam goes 12 to 15 marks వస్తుంది. మీకు ఎంట్రీస్ ఏం రాకపోయినా కానీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడు స్టాటిక్గానే ఉంటుందమ్మా. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, బై రీవాల్యుయేషన్. ఒకవేళ రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ అయితే బై రీవాల్యుయేషన్, లాస్ అయితే టు రీవాల్యుయేషన్. జనరల్ రిజర్వ్ క్వశ్చన్ అనుకోండి బై జనరల్ రిజర్వ్. ఓకేనా? గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒకటి బై హార్ట్ చేయలేము, బేస్డ్ ఆన్ క్వశ్చన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది రిమైనింగ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, బై జనరల్ రిజర్వ్, బై రీవాల్యుయేషన్, ఇన్ కేస్ పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ బై పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్. ఓకేనా? అది ఇంకా బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేటప్పుడు రివైజ్డ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. రీవాల్యూ చేసిన తర్వాత వచ్చే వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కదా. ఓకేనా? మీరు పార్ట్నర్షిప్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, ఒక 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనుకోండి 12-13 మార్క్స్ వస్తాయి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా నార్మల్ గుర్తుపెట్టుకుని అనుకోండి ఒక 6-7 మార్క్స్ వస్తాయి ఖచ్చితంగా. వర్స్ట్ కేసులో ప్రొఫార్మా చూసి ఆ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోస్, గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్స్, రీవాల్యుయేషన్లో ఇంక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్, డిక్రీజ్ అయితే డెబిట్, అంతే. లయబిలిటీ అనుకోండి, ఇంక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్, డిక్రీజ్ అయితే డెబిట్. సో ఇంక్రీజ్ అయితే డెబిట్, డిక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్. లయబిలిటీ అసెట్కి లయబిలిటీకి రివర్స్, అంతే. ఇక వచ్చేస్తాయి మార్క్స్ వస్తాయి. 15 మార్క్స్కి 5 to 6 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఎందుకంటే స్టెప్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. Problem number 3. A and B are partners of X and Co, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2022, the balance sheet of the firm as follows. Capital of AB, trade payable, plant and machinery, furniture and fitting, inventories, trade receivables, cash in hand. X agrees to join the business on the following conditions as and from 1st April. సో 1st April నుంచి ఎక్స్ అనే పర్సన్ న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అవుతున్నాడు. న్యూ పార్ట్నర్. పాయింట్ నెంబర్ ఏ, హీ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ 25,000 యాజ్ హిస్ క్యాపిటల్ అండ్ 15,000 టు ద పార్ట్నర్స్ యాజ్ ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ ఫర్ 1/3 షేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. మా 15,000 వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్, షేర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్. టెల్ మీ టోటల్ గుడ్ విల్ వాల్యూ 45,000. Point number B. A revaluation of assets of the firm will be made by reducing the value of plant and machinery to 15,000. Plant and machinery ఎంత ఉందమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో? 20,000. That was reduced to 15,000. Loss again. Loss. Tell me entry. Revaluation account debit to plant and machinery account. Inventory by 10%. Reduce or increase? Reduce. Entry. Revaluation account debit to inventory. Furniture and fittings by 1,000. Increase or decrease? Decrease. Entry. Revaluation account debit to furniture and fittings 1,000.
and by making a provision for bad and doubtful debt 750 on trade receivables. Entry revaluation account debit to trade receivables. Prepare profit and loss adjustment account. Prepare profit and loss adjustment account. Capital account of the partners including the incoming partner X, assuming that a relative ratios of all partners will be equal proportion after admission. That means new profit sharing ratio is 1:1:1. Old profit sharing ratio is 3:2. Profit sharing ratio change అయిందా లేదా? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. నెక్స్ట్ రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ గెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా? సరే సార్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అంటే రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్తారమ్మా. పి అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ గోపి సార్ మాకు చెప్పలా. పార్ట్నర్షిప్లో అసలు పి అండ్ అడ్జస్ట్మెంటే లేదు. సార్ రాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది సార్, మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయా సార్? యాడ్ అవుతాయమ్మా, మైనస్ మార్క్స్. ఓకేనా, డన్. మా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే సేమ్ లైక్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంటే, కానీ నేమ్ మాత్రం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అని వచ్చాయి. ఎంట్రీస్లో రీవాల్యుయేషన్ దగ్గర ఏమొస్తుందమ్మా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. డన్, స్టార్ట్ చేద్దామా? ఫస్ట్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అండ్ దెన్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ మనం పాస్ చేద్దాం. మా ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తే గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఎఫెక్ట్ చూపిస్తే చాలు. డన్, కమా. ప్రాబ్లం నెంబర్ నెంబర్ 3. Working note number 1. Change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. Old partners ఎవరమ్మా? A and B. New partners A, B and X. Old ratio 3:2. New ratio 1:1:1. For A, 3/5 minus 1/3. 15, 9 minus 5. 4/15. Sacrificing or gaining? Sacrificing. Next, B, 2/5 minus 1/3. 15, 6 minus 5. That is equals to 1/15. Sacrificing or gaining? Sacrificing. Next, X, 3/15. Gaining. 1/3 and 3/15 ఉంటాయి కదా. ఓకేనా? 5/15. సారీ అమ్మ, మ్యాథ్స్ వీక్, కొంచెం వీకే కదా. 5/15. ఇప్పుడు నేను చేసాను చూస్తారా మిస్టేక్? 5 ప్లేస్లో ఏం రాస్తానమ్మా? 3. ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్. ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషనే కదా. టేకింగ్ రాంగ్ అమౌంట్, టేకింగ్ రాంగ్ షేర్. కాన్సెప్టే మిస్టేక్ కదా, క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్. ఓకేనా, డన్. నా గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ.
ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ దెర్ ఆర్ టోటల్ 4 కేసెస్. ఆ 4 కేసెస్లో ఇక్కడ మన ఈ క్వశ్చన్లో కేసు ఏంటమ్మా, 1 or 2 or 3 or 4 చెప్పండి. 1, న్యూ పార్ట్నర్ బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ ఈ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. విత్డ్రాన్ బై ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ అని చెప్పారా? నో. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్, 2 entries. First one, cash account debit to premium for goodwill. The second one, premium for goodwill account debit to A's capital account to B's capital account. Cash account debit to premium for goodwill account. How much? 15,000. And next, a premium for goodwill account debit to A's capital to B's capital. $15,000 into 4 by 5. So that is equals to 12,000 and 3,000. Done. Now, prepare చేయాలి next. Profit and loss adjustment account. Second point, first, reducing the value of plant and machinery to 15,000. And then the reduce 5,000 reduce. So entry, profit and loss adjustment account debit to plant and machinery account. How much? 5,000. మాకు క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేసుకోండమ్మా. ప్రాక్టీస్ టైంలో ఏమవుతుంది, 15,000 అది 1 బై మిస్టేక్ రాయలేదు అక్కడ సార్, 5,000 రాశారు అనుకుంటారు. రెడ్యూస్డ్ టు 15,000, రెడ్యూస్డ్ బై అనుకోండి 15,000 రాయాలి అక్కడ. రెడ్యూస్డ్ టు 15,000 అంటే 15,000 ఇది ఇప్పుడు వాల్యూ అని. నెక్స్ట్, ఇన్వెంటరీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? decreased by 10%. ఇన్వెంటరీ ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? 15,000 అంటే 1,500. సో 2 ఇన్వెంటరీ, $15,000 into 10%, that is equals to 1,500. Next, furniture and fittings. Decreased by directly 1,000. So debit side, 2 furniture and fittings. $1,000. Next,
Provision for doubtful debt 750 on trade receivables. Because of that reason, trade receivable increase or decrease? Decrease. Entry. Profit and loss adjustment account debit to trade receivables account. How much? 750. Any other pending revaluations? అంతే కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, లాసా గెయినా? Loss should be transferred to partners capital account. Total how much loss? 8,250. And that should be shared in between A and B in a 3:2. How much? 4,950 for B. 3,300. Done. Next, partners capital accounts. Number of partners? 3 partners. Partner A, partner B and partner X. Partner A, partner B and partner X. First, initial opening capital by balance brought down. How much for A? How much? 37,000. For B? X ఏమనుందా? No. Next, capital brought into business by X. Entry, cash account debit to X capital account. So by cash, how much? 25,000. 25,000. Next, goodwill adjustment entry. First entry effect avudi ikkada. Second entry, yes. So debit side credit side? Cheppandi. Credit side ఏమన్నా చేయాలమ్మా? Buy premium for goodwill. మీరు ఐసీఐ బుక్ చూసుకుని ఇక్కడ బై ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ లేకుండా బై గుడ్ విల్ అని ఇస్తారు అంతే. బట్ దట్ ఈస్ బై ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్. ఓకే అండి. By premium for goodwill, how much? 12,000, 3,000. Next, change in profit sharing ratio completed, goodwill adjustment completed. Next, revaluation, loss or gain? Loss. So debit or credit? Debit. ఏమన్నా చేయాలమ్మా? To profit and loss adjustment account. ఒకవేళ revaluation account అనుకోండి, to revaluation account. So to profit and loss adjustment account.
How much? 4,950, 3,300. 4,950 and 3,300. Next. Any reserves? Balance sheet check cheyadam, old balance sheet. Reserves emanaya? No. Next. Joint lab policy? No. Next. Adjustment of capitals? No. Balance cheyadam. Japan closing capitals on to balance carried down. 44,050. Next. 27,700. Next. 25,000. Now, ఏం ప్రిపేర్ చేయాలమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్. మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ నుంచే వస్తుంది. ఓకేనా? 90% అడ్మిషన్ నుంచే వస్తుంది. డెత్ నుంచి రేర్. ఒక 5-6 అటెంప్ట్స్ అయినా అనుకోండి, ఒక 1 అటెంప్ట్ డెత్ నుంచి రావచ్చు. ఓకేనా? అదే మనకి ఎట్లనే మా అటెంప్ట్కే రావచ్చేమో సార్ అనే పర్సెప్షన్లో ఉంటారు, అంతే కదా? మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ పేపర్ అయినా కానీ 60 marks will be easy for every student. రిమైనింగ్ 64 marks మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాము. ఆ రిమైనింగ్ 64 ఏం చేస్తాడు, ఈ 60 ఈజీ ఉన్నాయి చూసారా, వాటిని కూడా టఫ్లా కన్వర్ట్ చేసేస్తాయి. అదంతా గేమ్. ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేసేవాడు గేమ్ అమ్మ అదంతా. ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉంటే భయపడతాడు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మరి ఈరోజు ఈవినింగ్ నేను మీకు నాట్ ఫర్ అ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక స్పెషల్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మనకు ఐసీఐ బుక్లో టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ నెంబర్ 3 స్టాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్ కన్జ్యూమ్డ్ అనే క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? అది డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంపార్టెంట్ అమ్మా కొంచెం అది. ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ A, B and X as on 1st April 2022. Liabilities amount, assets amount. Liabilities amount, assets amount. Now come to first liabilities. Trade payables. Emana change in the? No. Same. How much? 5,000. Next. Debt capital, sir. Japan capitals. First A. 44,050. Next B. 27,700. Next X. 25,000. Total 96,000
750. Now come to assets. First one, plant and machinery. Plant and machinery. How much? 15,000. Next, furniture and fittings. 4,000. Huh? Next, inventory is how much? 13,500. Next, trade receivables how much? 20,000 minus 750. 19,250. Next, cash in. Cash in hand 10,000 plus 25,000 for capital and 15,000 for goodwill. How much? Any other pending? One lakh. Tally and the ఇంకోటి కూడా ఉంది. కంప్లీటెడా? Now, problem number 4. మా రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ నేను పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ చేయాలంతే. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏం అవసరం లేదు. నో ప్రాబ్లం ఆఫ్ 5. ప్రాబ్లం 5 అయిపోతే అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ అయిపోద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ కెన్ స్టార్ట్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. మా ఫాస్ట్ చెప్తున్నట్టుందా? లేదు కదా, కంఫర్టబుల్గానే అయిపోతుంది కదా. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2022 is given below. Liabilities amount, assets amount, trade payable, capital account of A and B, freehold premises, plant, furniture, office equipment, inventories, trade receivables and bank. మీకు ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రిమైసెస్ అంటే తెలుసా? ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రిమైసెస్ లీజ్ హోల్డ్ కదమ్మా, ఫ్రీ హోల్డ్. పోదామా మనం, వెళ్ళిపోదామా? మా ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రిమైస్ అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, పక్కన ఇల్లు ఉంది కదా, పక్కన అది ఎవరిదో తెలియదు. ఒక 1-2 years అబ్జర్వ్ చేసాం, ఎవరు రావట్లేదు. ఓకేనా, బోర్డు పెట్టేసుకున్నాం, అయినా ఎవరు అడగట్లే. ఇంకో 1 year అయింది, ఎవరు అడగట్లే, అయిపోయింది. అది నాది, మాది అది. ఎక్కడ లాస్ట్ 5 years నుంచి మేమే ఉంటున్నాం. ఎకనామిక్ రియాలిటీ
మేమే తీసుకుంటున్నాం. దానివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ మాకు మాత్రమే ఉంది. అంటే ఏమవుతుందమ్మా, అది ఎవరిదో తెలియదు, బట్ వి అక్వైర్డ్. ఏమైనా పే చేసామా, ఎవరికైనా పే చేసామా? ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రిమైసెస్. ఓకేనా సార్? తర్వాత ఒరిజినల్ ఓనర్ వస్తే ఏంటి సార్ అని డౌట్ రావచ్చమ్మా. వచ్చినప్పుడు వేరే విషయం, ఇంకా రాలేదు. ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రిమైసెస్ ఇప్పటికి అసెట్ ఏమంది. ఓకేనా? On 1st April 2022, they admit C on the following terms. They admitted C on the following term. The C will bring 50,000 as capital and 10,000 for goodwill for 1/5 share. Tell me total value of goodwill. 50,000. Very good. Provision for doubtful debts is to be made on trade receivables at 2%. Inventory to be written down by 10%. Freehold premises is to be revalued at 2,40,000. మా 2 lakhs కాస్త 2,40,000 అయింది. ఇంక్రీజ్. ప్లాంట్ 35, డిక్రీజ్. ఫర్నిచర్ 25, ఇంక్రీజ్. ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ 27,500, ఇంక్రీజ్. మా ఈ పాయింట్ నెంబర్ 5 వల్ల ఈ క్వశ్చన్లో డిఫరెన్సియేషన్ వస్తుంది మనకి. పాయింట్ నెంబర్ 5 లేదనుకోండి, అసలు ఈ క్వశ్చన్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, అంత నార్మల్గా ఉంది కదా. పాయింట్ నెంబర్ 5 చూడమ్మా. పార్ట్నర్స్ అగ్రీడ్ దాట్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ రిమైన్ ద సేమ్. ఇవన్నీ చేంజ్ అవుతున్నాయి కదా, కానీ పార్ట్నర్స్ అనుకున్నారు కదా, న్యూ పార్ట్నర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా సేమ్ వాల్యూస్ ఉండాలి అనుకుంటున్నారు. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ సార్? సింపుల్ అమ్మ, చూడండి. And as such, there should not be any change in their book values as a result of above mentioned adjustments. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వల్ల పార్ట్నర్ డిసైడ్ ఏంటమ్మా, బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ విల్ బి రిమైన్ సేమ్. సో ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వల్ల బుక్ వాల్యూస్ ఏమి చేంజ్ చేయకండి అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఎంట్రీస్ పాస్ చేయకూడదా? పాస్ చేయాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. Revaluation. Only one asset, that is building. Building 1 lakh kasa 1.5 lakhs aindamma. Tell me entry. Building account debit to revaluation account. How much? 50,000. So by building account. Only one. Tell me total revaluation gain or loss? How much? Old profit sharing ratio on the question lo 3:2. New profit sharing ratio మనకి న్యూ రేషియో ఇచ్చేసారు 1/5 ఫర్ సి అని. అప్పుడు ఈక్వల్ ఎట్లా అవుతుంది అది? సాక్రిఫైసింగ్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చా? ఐడెంటిఫై చేయొచ్చా లేదా? సాక్రిఫైసింగ్ ఓల్డ్ మైనస్ సాక్రిఫైసింగ్ న్యూ. సాక్రిఫైసింగ్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చా లేదా? సాక్రిఫైసింగ్ ఎంతమ్మా? సరే, ఫస్ట్ నేను చెప్తాను, ఆ తర్వాత ఆ సమ్ముకు వద్దాం. ఒకసారి చూడండి. ఓల్డ్ రేషియో 1:1 అనుకుందాం, న్యూ రేషియో 1:1:1 అనుకుందాం. ఓకేనా? సో గెయిన్ ఆ లాసా? గెయిన్. 50,000 గెయిన్, 25,000 ఏ బి. ఓకేనా? బట్ ఇలా చూసుకుంటే మనకి బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ రివాల్యుయేషన్ ఎంట్రీ పాస్ అయిపోయిందమ్మా. మన న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్లో బిల్డింగ్ వాల్యూ 50,000 ఇంక్రీస్ అవుతుంది కదా. ఇంక్రీస్ అవ్వకూడదు అంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రివర్స్. అంటే ఏంటమ్మా, ఈ అకౌంట్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. 1 lakh ఉన్న బిల్డింగ్ని 1.5 lakhs చేసాం కదా, బట్ పార్ట్నర్ ఏం డిసైడ్ అయ్యామో 1,50,000 కాదు 1 lakh ఉండాలి అని. అంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డిక్రీస్, రివర్స్ ఎంట్రీ. 50,000 రివర్స్ చేయడం వల్ల లాస్ వచ్చిందా, గెయిన్ వచ్చిందా? లాస్ కదా. ఎంత లాస్? 50,000. అగైన్ ఏ అండ్ బి అనుకోండి, 25,000. అసలు చేసి ఏమైనా యూస్ ఉందా? అందుకే ఇక్కడ ఏ అండ్ బి కాదమ్మా, ఏ బి అండ్ సి.
రీవాల్యుయేషన్ వచ్చిన గెయిన్ని ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ షేర్ చేసుకుంటాము. అండ్ లేటర్ ఆన్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఏం ఫిక్స్ అవుతామో అసెట్స్ వాల్యూస్ లయబిలిటీస్ వాల్యూ డిక్రీస్ అవ్వకూడదు, ఇంక్రీజ్ అవ్వకూడదు, సేమ్ ఉండాలి అని అనుకున్నారు. మళ్ళీ రివర్స్ చేయాలి. రివర్స్ చేసిన ఖచ్చితంగా లాస్ వస్తుంది. ఆ లాస్ని మాత్రం ముగ్గురికి బేర్ చేయాలమ్మా, 3 మెంబర్స్కి షేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమొద్దాం ఇక్కడ ఈజీ ఏమైనా 60,000 తీసుకోండి. 30,000 30,000 60 20,000 20,000 20,000. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నెట్ ఎఫెక్ట్ చూడండి. పార్ట్నర్ ఏ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 30 డిక్రీజ్డ్ బై 20 అంటే 10,000 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్, ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? 10,000. సో పార్ట్నర్ బి హియర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 30 డిక్రీజ్డ్ బై 20 ఇంక్రీజ్డ్ బై 10. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ 20,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ది 20,000 ఇంక్రీజ్. ఆ న్యూ పార్ట్నర్ది వాడు ఏం చేయకుండా 20,000 డిక్రీజ్ చేసాము. ఓకేనా? ఏమేం చేశాడా? వచ్చిన రోజు మా గెయిన్ మేము షేర్ చేసుకుంటాం. అగైన్ నువ్వు వచ్చావు కదా, మళ్ళీ రివర్స్ చేసేసుకొని లాస్ నీకు షేర్ చేస్తాం. సో ఈ ప్రాసెస్ని రీవాల్యుయేషన్ అనకూడదమ్మా, మెమరాండమ్ రీవాల్యుయేషన్ అనాలి. ఏమనాలి? మెమరాండమ్. మనం రీవాల్యూ చేయట్లేదు, రఫ్గా చేసి క్యాపిటల్ని మాత్రం ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేస్తాం అంతే. అసెట్ రీవాల్యూ చేసి ఇంక్రీజ్ చేయడం డిక్రీజ్ చేయడం ఏం చేయట్లేదమ్మా. రఫ్గా ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటే ఎంత ప్రాఫిట్ మనకి, ఆ ప్రాఫిట్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకొని వద్దు అసెట్స్ ఏం ఇంక్రీజ్ అవ్వకూడదు, మళ్ళీ అసెట్స్ డిక్రీజ్ చేయండి, మరి లాస్ వస్తుంది కదా. ఈ లాస్ మాత్రం ఏంటి? నువ్వు జాయిన్ అయ్యావు కదా ఈరోజు, మాకు లాస్ వచ్చింది, షేర్ చేసుకోవాలి అంతే. అంతే పెర్ ఇయర్, ఇంకేం మాట్లాడడానికి లేదు. ఓకేనా? సో దీన్ని ఏమన్నా మెమరాండమ్ రీవాల్యుయేషన్ అంటున్నాము. ఏమనాలి? మెమరాండమ్ రీవాల్యుయేషన్. దెన్ స్టార్ట్ చేద్దామా? కమాన్. You are required to make necessary adjustments in the capital accounts of the partners and show the balance sheet of the new firm. ఓకేనా? సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. Given న్యూ పార్ట్నర్ ఏమో సి ఏనా? సి. C's new share is equals to how much? 1/5. 1/5. A and B total share after admission of C is equals to 4/5. 4/5 అదే రేషియోలో ఉంటుందమ్మా, 3:2 రేషియోలో ఉంటుంది, అంతే కదా. సో A's new share is equals to 4/5 into 3/5, that is equals to 12/25. Next, B's new share is equals to 4/5 into 2/5, that is equals to 8/25. 8/25. C's new share is equals to 1/5 into 5/5, that is equals to
5 by 25. Tell me new ratio total. Twelve is to 8 is to 5. Old ratio ఉందా మనకి చెప్పండి. న్యూ రేషియో వచ్చిందా? ఎస్, we can identify sacrificing ratio. సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఎంత? 3:2. మళ్ళీ సపరేట్గా ఐడెంటిఫై చేస్తారా? ఎవరెవరు ఎంత సాక్రిఫైస్ ఇవ్వలేదు కదా, దట్ మీన్స్ ఓల్డ్ రేషియో ఇట్ సెల్ఫ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు 3:2, సేమ్ యాజ్ ఓల్డ్ రేషియో నోట్ చేయండి. And now, goodwill adjustment పాస్ చేద్దాము. గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ. చెప్పండి, న్యూ పార్ట్నర్ గుడ్విల్ కోసం ఏమైనా తీసుకొచ్చారా క్యాష్? సి బ్రింగ్ 50,000 క్యాపిటల్ అండ్ 10,000 ఫర్ గుడ్విల్ ఫర్ 1/5 షేర్. ఆ గుడ్విల్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ విత్డ్రా చేశారా? నో, దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఎ కేస్ నెంబర్ 1. న్యూ పార్ట్నర్ బ్రింగ్ క్యాష్ ఫర్ ఈచ్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్. ఇన్ సచ్ కేస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 2. First one, cash account debit to premium for goodwill. Second one, premium for goodwill account debit to A's capital to B's capital in proportion of 3:2. Cash account debit to premium for a goodwill account. Cash account debit to premium for goodwill. How much? 10,000. 10,000. Next, second entry, premium for goodwill account debit to A's capital to B's capital. Premium for goodwill account debit to A's capital to B's capital. To A's capital account to B's capital account in proportion of 3:2. 10,000, 6,000 and 4,000. Lakshya, no చేయట్లేదా? 10,000, 6,000 and 4,000. Next question ఏమడిగారమ్మా? So you are required to make the necessary adjustment in capital accounts. అంటే capital account prepare చేయమన్నారు and balance sheet. But capital account prepare చేయాలంటే we should prepare a memorandum revaluation account. Memorandum revaluation account. So start memorandum revaluation account. Akash. Sharath. Scanner. మైరో సిలబస్ ఏంటమ్మా మీకు? కన్సైన్మెంట్, రెక్టిఫికేషన్ అండ్ డిబెంచర్స్. డిబెంచర్స్ 45 minutes అయిపోద్ది కదా.
Tell me first one. Provision for doubtful debts is to be made on trade receivables. Debita, credita? చెప్పండి. Debit, trade receivables. ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 2%. 2% on a 25,000. How much? 500. Next. Inventory to be written down by 10%. How much? 3,000. So 2 inventories. $3,000. Next, a freehold premises is to be revalued at 2,40,000. Increase or decrease? Increase. So debit or credit? Credit. Freehold premises debit. అక్కడ 40,000. 2,40,000 minus 2 lakhs. Next, planned 35,000. Increase or decrease? Decrease. So debit or credit? Debit. So 2 planned. How much? 5,000. Next, furniture 25,000. Increase or decrease? Increase. Debit or credit? Credit. Buy furniture. Buy furniture. How much? 5,000. Next, office equipment. Increase or decrease? Increase. How much? 2,500. Debit or credit? Credit. So buy office equipment. $2,500. Any other adjustments? No. So balance చేయడం. $47,500. Partner name A and B. Tell me A's share. My total profit or loss? Profit. And the 39,000. And that 39,000 should be shared in between A and B in the ratio of 3:2. చెప్పండి. 23,400 and 15,600. మరి ఇక్కడికి ఇలాగే వదిలేసామనుకోండి, అసెట్ వాల్యూ చేంజ్ అయినట్టు. అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అన్నిటికీ రివర్స్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. So 2 freehold premises, 2 furniture, 2 office equipment. Buy trade receivables, buy inventories, buy plant, buy capital. రివర్స్ ఎంట్రీస్ అమ్మ, ప్రతిదానికి రివర్స్ ఎంట్రీస్. అంటే డెబిట్లో ఉన్నాయి క్రెడిట్ నోట్ చేయండి, క్రెడిట్లో ఉన్నాయి డెబిట్ నోట్ చేయండి. So previously profit. Now that loss should be shared in between all the partners.
in the ratio of 12:8:5. A, B, S and C. చెప్పండి. 39,000 into 12 by 25. How much? 18,000. 7? 20 or 50? 750. Next. 720. Next. Next. 7. Now, partners capital accounts. A, B and C. Particulars A, B and C. Tell me first. Opening capital, that is by balance brought down. How much? In the 2 lakhs, 1 lakh. Next, new partner bought cash into the business. How much? So by cash account 50,000. Next, goodwill adjustment entry, first entry, cash account debit to premium for goodwill, no effect in partner's capital. Next, second entry, premium for goodwill account debit to A's capital and B's capital. So debit or credit? Credit. So buy premium for goodwill. $6,000 and 4,000. So change in profit sharing ratio completed, goodwill adjustment also completed. Next, a revaluation. Revaluation, memorandum revaluation. Memorandum revaluation. Two sides effect osama. Credit side by memorandum revaluation, initial profit. Debit side to memorandum revaluation, subsequent loss. So by memorandum revaluation, initial profit how much? 23,400 and 15,600 only for A and B. Next, same memorandum revaluation adjustment related to loss for both, for all A, B and C. So two memorandum revaluation. Amounts 18,720, 12,480 and 7,800. 7,800. Next, any treatment of reserves? All balance sheet చూడండి. Reserves ఏమైనా ఉన్నాయా? No. Balance ఏమైనా ఉందా? No.
బ్యాలెన్స్ చేయడం. Total of A 2,29,400. Next B total 1,19,600. 1,19,600. Next C 50,000. So to balance carried on, that is closing capital. For A, how much? 2,10,680. Next 1,07,120. 42,200. Next balance ఇంకేముందమ్మా? Balance sheet. As on 1st April 2022. Liabilities amount, assets amount. Come to liabilities first. Trade payables. Seven trade payables. 50,000. Ever change in the? No. Next, capital accounts. A, how much? 2,10,680. Next B, 1,07,120. Next C, 42,200. Total capital 3,60,000. $3,60,000. And then now next assets. Assets even change होते हैं, same continue होते हैं, except cash balance. Except cash, remaining all assets will be same because మనం రీవాల్యుయేషన్ చేసాము, మెమరాండం రీవాల్యుయేషన్. ఇంక్రీస్ అయిన అసెట్ని మళ్ళీ డిక్రీస్ చేసాం, డిక్రీస్ అయిన అసెట్ని మళ్ళీ ఇంక్రీస్ చేసాం. సేమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడము. ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రిమైసెస్ 2 lakhs. Freehold premises 2 lakhs. Next, plant how much? In the 40,000. Next, furniture how much? 20,000. Next, office equipment how much? 25,000. Next, inventories how much? 30,000.
ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ హౌ మచ్? 25,000. మా సేమ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏదైతే అదే బ్యాలెన్స్ షీట్ నోట్ చేస్తున్నాం మనం. బికాస్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా, పార్ట్నర్స్ అగ్రీ టు రిమైన్ ద సేమ్ బుక్ వాల్యూస్. సేమ్ బుక్ వాల్యూస్. అర్థమవుతుందా? లాస్ట్ క్యాష్. Cash in hand and bank. Cash in hand and bank. Now we have 10,000. A new partner bring 50,000 capital and 10,000 goodwill. చెప్పండి, టోటల్ చెప్పండి. చెప్పు. With this we completed admission of a partner. Unit number 3. And next class we'll be discussing retirement of a partner. That is unit number 4. Okay na? మా అంతా ఒక ప్రాసెస్ అంతే. మీరు గమనించండి, నేను ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకుంది ఓన్లీ యూనిట్ 1, యూనిట్ 2కి. ఇక్కడ ఏం స్ట్రెస్ తీసుకోలేదు. నేను అడగడం, మీరు చెప్పడం, నేను చేయడం అంతే. రిటైర్మెంట్లో కూడా అంతే అమ్మ, జస్ట్ 1 అడిషనల్ పాయింట్ వస్తుంది. డెత్ 1 more అడిషనల్ పాయింట్, అంతే. వెరీ సింపుల్ అమ్మ. ఓకేనా? డన్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈవినింగ్ 4 o'clock విల్ బి స్టార్టింగ్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. ఎస్, రేపు కూడా ఉంటుంది అమ్మా క్లాస్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.